meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. TPR bro, welcome. ഇത് Mubarak. TPR welcome to my stream bro. 1 minute TPR സെറ്റ് ആക്കട്ടാ. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? എംബേറോത്തെ വെൽക്കം. അവിടെ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? എംബേറെ മൊത്തം ഹായ്. TPR ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാവരും പോയാ കാണാത്തെ? വെളുത്ത് പാറി ഏറ്റാ പറയട്ടെ, ഇത് വെളുത്തിട്ട് പാറാ. ഓക്കെ അല്ലേ TPR? പ്രശ്നമില്ല, ഓക്കെ അല്ലേ? വെളുത്തിട്ടല്ല, ഞാനെങ്കിൽ തന്നെയാ. വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഒപ്പിക്കടാ. വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ഒപ്പിക്കൊന്നും നടക്കണില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോയ ഫേസ് ക്ലിയർ ആയത്. അടുത്ത കണ്ട് ചിരിച്ചൊരു പോയി പക്ക എന്റർടൈൻമെന്റ് പണം. തളപ്പണം. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് ബ്രോയിനെ കളർ തന്നെയാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കറുത്തിട്ടാ. മുട്ടപ്പം വിവിബ്രോ ഹൈറോ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് വിത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വർക്കിലാണോ? ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ലീവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ?
ഇത് ഒന്നും കളിച്ചില്ലടാ. ഇത് കളിക്കണോ ഇനി? 2 ദിവസമായില്ലേ? വർക്കിലാണ് ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ലീവ് എടുത്തോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകും. ചുമ്മാ നോക്കിയതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ല, എനക്കറിയാലോ മോനെ വർക്ക് എനക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം. എന്നാലും വന്നല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പനി നമ്മുടെ ടീഫാറിന്റെ വകയാണ്. ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ലൈവ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? മെമ്പറെ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു, നന്നായി. ഇപ്പൊ ആരും കിട്ടിയേ? എസ് ടി കണ്ണൻ ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ഞാനാ ലൈവില്ല. എടാ ഞാൻ ഈ ലൈവല്ല, അപ്പത്തെ ലൈവ്. ഇന്ന് മഞ്ഞനായിക്കണല്ലോ. നമ്മളതിന് മഞ്ചിനെന്താ പ്രശ്നം? നമ്മള് പണ്ടേ മഞ്ചനല്ലേ? ഏ നമ്മള് പണ്ടേ മഞ്ചനാണ്. അതെ അതെ, ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് തന്നെ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ മഞ്ചനാ, മറ്റേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എടാ ഞാൻ ക്യാമറ ചേഞ്ചാക്കട്ടെ, ക്യാമറ ചേഞ്ചാക്കി. നിങ്ങള് കാണുന്ന ക്യാമറയും താകുന്ന ക്യാമറ നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഗാസ്പറിനി കോച്ച് സെറ്റ് കളിയായി. ഏതാണ് ഏതാണ് ഇത്? സൂപ്പർ തന്നെ ഫേസ്. എസ് ടി കണ്ട ഫേസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കൊള്ളാം. ഞാൻ ഫുള്ളൊന്ന് ഈ 4 ദിവസം ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കായിരുന്നില്ലടാ. ഞാൻ ഈ 4 ദിവസം ഫുള്ള് പണിയായിരുന്നു. പോയിട്ട് അർപ്പിതിന്റെ ചാച്ച്. അർപ്പിതാണ് ഇത് കൊളാസ് ഈ ഫുട്ബോൾ PWK. ഇവരാണല്ലേ ഈ അർപ്പിത്. ബ്രോ ഞാന് ജോസ് മൊറീനോ കേസ് കളി ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, Aurelian Tchouameni is someone I see as being midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say he's just a nightmare to try and get away from. A real destroyer whose abilities on the counter press are very potent. I'm thinking the same. He will be a central feature. It's a pretty loose pass. Great vision. Pele pops him off it and wins back the ball. Now Robson. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Pele. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. It's Pele. ഓക്കെ ഉണ്ട് ബോട്ടാണ്. മിസ്ഫാണ് ഗോഡ് ഓഫ് ദി ഫുട്ബോൾ. അതന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. ആള് വിശ്വസിക്കണില്ല കൊളാസോ. ആള് പക്ഷേ വിശ്വസിക്കണില്ല. ആൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര മടി. പൊട്ടക്കളി കളിച്ച് എടാ അതിനൊന്നും കൊടുക്കല്ലടാ. അതിനൊക്കെ എന്തിനാടാ പെനാൽറ്റി ഒക്കെ? വെൽക്കം സുന്ദരാതോ. എടാ സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇന്ന്? ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ക്യാമറയുടെ വ്യത്യാസം കാണിച്ചില്ല. ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ക്യാമറയുടെ വ്യത്യാസം കാണിച്ചില്ല. ഇതൊന്ന് ഏതാണ് ക്ലിയർ? Certainly made things interesting.
Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Now it's Del Piero. And the finish! That's just playing it safe and simple. And it's Vieira. Picked out brilliantly. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Deep playing deep playing was something. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pele really needs... Del Piero! Against the crossbar. Cleared without hesitation. But they've got it again. Borussia Dortmund couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And he plays one through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get... And Romario! Robson. Vieira. Del Piero. Now it's Alvarez. Del Piero. Now that's well seen too. 2 added minutes has been indicated. Now it's Alvarez. Clarity. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference. Auto box actually frame തന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. That's been a decent 45. ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നല്ലോണം രണ്ട് ക്യാമറ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ? എൻസോ ഗെയിം കുത്തെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Please watch the screen if you have a ticket. രണ്ട് ക്യാമറ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ? കളി എങ്ങനെ ജയിക്കണല്ലോ? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് നൈസ് ആയിട്ടാ ഹെമ്പർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. So once again we're underway. Del Piero. ആള് ഫോക്കസ് മാറില്ല. അതിന് എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയാം വിലക്ക് കൊടുത്തത്. Alvarez threads one in, and here's the chance to counter. And that pass just didn't quite work. Vieira can so cleverly bypass the press. Chouameni, Neymar. That's a shade optimistic. കമന്റ് വായിച്ചേ. Just didn't കമന്റ് work ഇപ്പൊ out the വായിച്ചെന്റെ run that he made. They should have done a lot better there. The final ball... ഒന്ന് പഞ്ച് പാസ് Well, he's going to be disappointed with that. Now there's a fight. Takes a shot. ബ്രോ ക്യാമിലൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട് ഞാൻ നോക്കി ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൈ ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കി. ഞാന് ഇന്നാണ് ശരിക്കും നോക്കിയത്. കാരണം ഇന്നാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയത്. TPR തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കണം. TPR അടിപൊളി ക്ലിയർടാ. അടിപൊളി ക്ലിയർ. And he has shown him a yellow card. Players have gathered round and they are clearly concerned. ഇപ്പോഴേ ബ്രോയുടെ ഫേസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയി കാണാം. TPR അതെ ഇതായിട്ടൊക്കെ വളരെ അടിപൊളിയാടാ. താങ്ക്സ്. An opportunity then to pull clear here. Alvarez. ഇതിന്റെ 4K ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് സാധനം. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. An instinctive delivery. That has earned a reprieve for the time being. അറാത്തന്റെ അഗ്രഷൻ നോക്കടാ. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. Shoots! It's loose now and they want to get it back. 4K ഇത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. And it's Vieira. He's played it back. And here's Alvarez.
Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Borussia Dortmund But clearly if you are have going the to ability to kill 4K? this off. Offense is the best form of defense. Passing is crisp and sharp. ഇത് ഉപമാക്കാനും ഉണ്ടല്ലോ ഉപമാക്കാനും പോയിസൊന്നും അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. Oh, that was vital. Casemiro. അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അമല ബ്രോ വെൽക്കടാ എല്ലാം ലയിക്കടാ. Now it's Del Piero. And he's intervened well there. Oh, that pass isn't the best. Tchouameni. Can he get on the end of this? Oh, no, that was never going to make it. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Now it's Alvarez. He won't be happy with that one. Alvarez is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Oh, it's a nice side. He's gone for goal. റിവ്യൂസ് നോക്കി ഈ സാധനം മേടിക്കത്. ബ്രോ ലൈൻ ഉണ്ടോ? എടാ ലൈൻ ഇല്ലടാ, അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആണ്. അജ്വൽ സച്ചു എന്റെ ഫോണിൽ ലൈൻ ഇല്ല. അത് സാംസങ്ങിന്റെയും മറ്റേ എന്താ പറയാ ഐഫോണിന്റെ ഒക്കെ പഴയ ഇതിലുള്ള ലൈൻ ഉള്ളൂ. പേര് പുതിയ പേപ്പിട്ട് കളിപ്പിച്ചു. ഒരു കളി 6 ഗോള്. പേരിയോ? എടാ എന്റെ പേരി ഇല്ല, എന്റെ പേരി ഇല്ല. Which is something we referred to before the game, and the manager was smart. ഡിവിഷൻ 5 പ്ലെയർ അപ്പുറം ആണില്ല. അമൽ ബ്രോ വെൽക്കം ടു വൈസ് പ്ലേ ബ്രോ. ഓൾറെഡി മറ്റേ ബുഫൺ ഉണ്ട്, ന്യൂ ബുഫൺ ആണ് ഇറക്കണം. എടാ എംബറെ ന്യൂ ബുഫൺ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? എനക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ റിവ്യൂ നോക്കിയ കാരണം ഞാൻ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ബിസി ആയിരുന്നേ. പിന്നെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ബ്രോ GP മാനേജർ LBC റിവ്യൂ. GP മാനേജർ LBC റിവ്യൂ. എടാ നൈസാടാ അജ്വൽ സച്ചു നൈസാണ്. ഞാനൊക്കെ കളി പഠിച്ചത് ആ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് കളി പഠിച്ചത്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മാനേജറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് LBC കളിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ. ഇപ്പൊ വലിയ വയസ്സൊക്കെ മാനേജർ ഇട്ട് കളിക്കണം കാണലുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് മാനേജർ വെച്ചിട്ട്. നോ മോർ ദാൻ കെമിക്കൽ ആൻഡ് പീറ്റർ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ TPR അതില് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വന്ന ബുഫന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നൈസാണ്. ഇപ്പൊ കളിക്കാം. എന്ത് കളിക്കാന്? ഞാന് ഇത് ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ അജ്വലെ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്കെ കളിക്കാട്ടോ. ഷെനിക്കല് നൈസാണ്. പുതിയ ഷെനിക്കല് പോരാടാ, പഴയ ഷെനിക്കലാണ് നൈസ്. പഴയ ഷെനിക്കലാണ് നൈസ്. എവിടെയാ? കാനഡയിലാണോ? അല്ലല്ല, ഞാൻ കാനഡയിൽ ഞാൻ അത് വേറെ അൻസാടാ. ഇപ്പൊ ആനസ് വേറെ, ഈ അനസ് വേറെ. ആനസ് വേറെ, ഈ അനസ് വേറെ. ബ്രോ ഞാൻ കപ്പലിലോ ഇട്ട് 30 റാങ്കിങ്ങിൽ എത്തി. അങ്ങനെ ചോസാക്കി. ഇപ്പോൾ റാങ്കിങ് 10th ലാക്ക്. 30 ലാക്കാണോ? ഫസ്റ്റ് വന്ന ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജയിക്ക സൈഡ് നോക്കണ്ട. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സാധനം ഈ ഫുട്ബോളിലെ. I doubt very much that this was in the script. One of the best guarding GK bro. ആ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ക്ഷമിക്കല്ലേ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ. എടാ വിയനൊക്കെ കിളി പോയടാ. എടാ വിയന്റെ കിളി പോയിട്ട് നോക്കടാ. LBC മാനേജർ റിവ്യൂ. എടാ LBC മാനേജർ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് LBC എടാ. എടാ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമേഷൻ LBC ആണ്. ഓത് ബ്രോ വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇത് മുബാറക് ഹൈർ മുബാറക്ടാ.
എടാ അത് ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ നടക്കില്ല. ഞാൻ പൊസിഷൻ ഗെയിമാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ അൽസോലെ. അതുപോലെ ഞാൻ പൊസിഷൻ ഗെയിമാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഇപ്പൊ എൽബിസിലേക്ക് മാർക്കിനെ പണിയാണ്. And we have our very first corner. He rises! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that. നിയമഫിനെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആക്കി. നൈസാണ്. ഇപ്പോൾ വിയരൊക്കെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി. എടാ വിയരന്നെ ടിപിആറിന്റെ അടുത്ത് ഏത് വിയറിലുള്ളത്? വിസ്ട്രോയർ ആണോ ആൻസർമാൻ ആണോ? ടിപിആറെ ഏതാ? Leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Now it's Pele. Pele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Robson. Alvarez. Goes down, but nothing given. Tries to pass it through. Soboslai. Soboslai! That's pretty clear. It is a foul. Well, I think the alternative. ആൻസർമാൻ വിയര സ്റ്റിൽ ടോപ്പ് കാർഡാണ്. എടാ ആൻസർമാൻ വിയരാണ്. ഏതാണ് നോക്കാം. ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലേ? ഡിസ്ട്രോയറിന് ചില സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ കളിയാണ്. അത് പെനാൽറ്റി അല്ലടാ, പാവടാ. Now as good a time as any to pull level. ജിപി മാച്ച് എൽബിസി റിവ്യൂ പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കുക. എടാ മുത്തുപാടി, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ കളിക്കുന്ന റാങ്ക് ബൂസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതിൽ അത് വെച്ച് കളിക്കൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് നോർമലി LBC അല്ല. LBC കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിട്ട് കളിക്കാം. ഇത് ലേറ്റ് ആക്കല്ലടാ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഗട്ടൂസ് യൂസ് ആക്കണ്ട. ഗട്ടൂസ് നൈസടാ, ഞാനും യൂസ് ആക്കാറുണ്ട്. Yeah, he was well placed to deal with that. Can he get on the end of this? ഭയങ്കര ഹെവി തോന്നണ്ടാ അൽവാരസ്. Great vision. ഭയങ്കര എന്താ അറിയത്തില്ല, ഒരു He's going to be disappointed with that. എംപയറെ ഒന്ന് നമ്മളെ അൽവാരസിന്റെ ഇതൊന്നും തരോടാ. Shallow lead at the break. Oh no, that was never going to make it. Oh no, what has happened here? Oh, he's brought him down. ഗട്ടൂസ് 2 കാർഡ് പെർഫെക്റ്റ് വണ്ണാണ്. ഗട്ടൂസിന്റെ ഏത് കാർഡ് നൈസാടാ? ഏത് കാർഡ് നൈസ്? കാരണം ഗട്ടൂസിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചാല് ഇതാ മുത്തേ, നിനക്ക് കളിക്കുമ്പോ ലാഗ് ഉണ്ടോ? എനിക്കുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ലാഗ്? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ലാഗ്. പക്കാ ലാഗാണ്. റേറ്റ് അടിക്കേ. ഇന്ന് തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ട്, ഇന്ന് തറാവി മാത്രമല്ലടാ, താഴ്ച നിസ്കരിച്ചേട്ടടാ. ബ്രോന്റെ ഡിവൈസ് തന്നെ പോക്കോ F6 ടാ. Spot chosen, spot hit. ഞാൻ നോമുണ്ടായിരുന്നു. Very nicely, thank you. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. There will be 3 minutes added time. And it's Bruno Fernandes. Now it's Soboslai. Vieira. Passing is crisp and sharp. Referee's had a look and he എന്റെ പോക്കോ F6. ബ്രോ ഹീത് വർക്ക്. ഹൈറു വർക്കടാ, ഹൈറു വർക്കടാ. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സബ്ബേത്തറട്ടെ സബ്ബാക്കടാ. If those players, I think, can carry on where they left off after ബ്രോ റേസിംഗ് ബ്രോ ഹാപ്പി അല്ലടാ? ഹാപ്പി അല്ലേതോ? TPR ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഹാപ്പി എന്താ വേണ്ടേ? അപ്പൊ അറിയണോ? ലൈവ് പറയണോ? TPR പറയണോ? പറയണേ പറയാം. റെനാട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടോസ് സിംഗിൾ DMF ആയിട്ട് യൂസ് ആക്കിയാണ് റാങ്ക് 1 അടിച്ചത്. എടാ നൈസല്ലേ, നൈസല്ലേ. മനസ്സേ ഹെയർ വർക്ക്. ഓക്കെടാ. എടാ എല്ലാരും ഇബ്രാഹിം ബ്രോ പെണ്ണുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്തോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ, പിന്നെ വരാം. പെൻഡിങ് ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. TPR ആണ് പെട്ടുപോയത്. TPR ഒറ്റയടിക്ക് വർക്കിലോട് അധികമായുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈവിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മുന്തിയ ആളായിരുന്നു. അനസ് ബ്രോ വെൽക്കം. അനസ് ബ്രോ ഇത് മാർക്ക്. നമ്മൾ ഇത് മാർക്കിടെ ഏകദേശം ആയി. ഇനി അനസ് ബ്രോ ഇത് മാർക്ക്. എങ്കിൽ ഞാൻ പോകട്ടെ, പിന്നെ വരാം.
അപ്പൊ എല്ലാരും അനുസരിച്ച് ഇത് മാർക്ക് കൊടുക്കടാ. എന്തോ അല്ലടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അതുപോലെ സബ് ചെയ്തോണ്ട് ലൈവ് കാണും, സബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ് ആക്കടാ. Zanetti. Well, that pass isn't the best. Pele. Well played. That has snuffed out the danger. And here's Alvarez. And he's searching through. He's free. He has got space. Well, now it's a race for the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, that's a key interception. Borussia Dortmund in a very solid position, 2 to the good. Under an awful lot of pressure. Mendes kept his eye on it, and he's there. Casemiro. Lovely pass, but can he get there? സ്റ്റാമിനയുടെ ഹെവിയാണ്, കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയണേ. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആകുന്ന സ്റ്റാമിന. എജാതി കളിക്കണ നോക്കിയേ. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Looking to play him in. Oh, super ball. And the finish! ഞാൻ മാനേജിങ് മോഡാണ്, ബട്ട് സബ് ഓൺലി മോഡ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഷോർട്ട് സ്ട്രീം സ്ട്രീമിൽ പറ്റത്തില്ലടാ. ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ പറ്റത്തില്ല നന്ദു. അത് ഓൺലി ഇതിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ മോഡ് ഉണക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റാമിപ്പോ സീനാണ്. അടിപൊളിയാണ്. ഇനി കളി കാണില്ല. കളി കാണുന്നതൊക്കെ സ്റ്റാൻവി സതീഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉണ്ണാക്കും വർദ്ധനം പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഞാൻ ഹൈഡാക്കും കേട്ടോ. നീ കരോളിന്റെ ആരാണ് പറഞ്ഞേ? His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. കാരണം നന്ദു അതേപോലെ നമ്മളെ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ സ്ട്രീമില് അതിലെന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്താ പറയാ, ഈ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കോള് ചില സമയത്ത് മാത്രമേ വർക്കാത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് നിനക്കെന്താ? ഒരു മിനിറ്റ് ഫ്രണ്ട് നല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ. എംപയർ പോവാ. എന്റെ റിയൽ നെയിം എന്താ? Pressure stays on. It is a corner. It's their second corner of the game. എവിടെയുണ്ട് ഷാൻവി? സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്ക്. That has been slung wide. Cristiano Ronaldo. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Oh! Outstanding save to keep that out. A moment to try and place the cherry on the cake. ഇവിടെ അൽവാസിന്റെ പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. അൽവാസ് നല്ല പീപ്പ്. എനിക്ക് നല്ല ഹെവിയാണ്. എനിക്കും നല്ല ഹെവിയാടാ. എനക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ഹെവിയായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയല്ലോ. അവനെ നോക്കട്ടെ. അവനെങ്ങാട്ട് വിറ്റ് കളി നമ്മളെ ചെറിയ ചെക്കനാടാ. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ പേടിച്ചു ഇല്ലേ? How would you sum up what we've witnessed, Jim? ചെറുതായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത പാടൊക്കെ പേടിച്ചു ഇല്ലേ?
എന്തോ അൽവാരസ് മൂത്ത് കമ്പനി ഞാൻ കണ്ട് ഈ കളിയിലെ ഇവിടെ ഏത് ചെറിയ ഉണ്ടാക്കനാടേ. എന്താ സീന്? ഒന്നുമില്ലടാ, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, അനാവശ്യമായിട്ട് ലൈവിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എന്താ പറയാ, മലയാളത്തിലല്ല, പല പല വേർഡും വിളിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും ലൈവിലുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? മലബാറിന്റെ ലൈവിലുണ്ട്. ബാക്കി ആരൊക്കെ മലയാളീസ് ആരൊക്കെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യണേ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങള്, അനാവശ്യ വർത്തനങ്ങള്, ഒരു എന്താ പറയാ, മനുഷ്യനല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നതില്ലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉണ്ടാക്കി. ആ പണ്ണുന്നടാ, അവന്റെ റിയൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരജാണ്. അവന്റെ റിയൽ നെയിം നീരജാണ്, മനസ്സിലായി? ആ പോയി, സാധനം പോയി. ഒന്നും കൂടി ഒക്കെ പറ്റാക്കളെ. അവന്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം നീരജാണ്. പക്ഷേ സെവനസ് പലാലും പോയോ? എനിക്ക് 100 രൂപ അവക്ക് കിട്ടി, കിട്ടി. അറ്റപ്പോന്റെ കൺഗ്രാറ്റ്സ്ടാ. മനസ്സിലായോ? അവന് റിയൽ നെയിം നീരജാണ്. പക്ഷെ അവൻ മലബാറിന്റെ ലെവലിൽ പോവും, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലെവലൊക്കെ പോവും. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, ഈ ബോഡി പാർട്സ് ഇല്ലേ, ഈ ബോഡി പാർട്സിന്റെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കും. ഈ ഉണ്ടാക്കനെ അന്റെ ലെവലിൽ വന്നിട്ട് ഇതേ സാധനം ചോദിച്ചിട്ട് ആ സാധനം ഡിലീറ്റ് ആക്കി. ഞാൻ അവന്റെ വിചാരം എന്റെ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല, മനസ്സിലായോ? അവനിട്ട കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവന്റെ വിചാരം. അതേപോലെ അവൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയ സാധനം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാണ് അവന്റെ വിചാരം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കി, കണ്ണടപ്പോനോട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് നീ എന്താ മോളിട്ട മെസ്സേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അവനിക്ക് അതിന് മറുപടി ഇല്ല. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ കുറെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവൻ തന്നെയാണ് പല നെയിമിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണേ, ഒച്ചപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ. ഒരിക്കൽ നീരജാകും. ഈ നീരജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere. ഈ ഷാൻവി സതീശ് ലൈവിലുണ്ടോ? ഷാൻവി സതീശ് ലൈവിലുണ്ടോ? And providing his unique brand of expert analysis. ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ പറ. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. We have already started here. ഇക്ക ക്ലോപ്പാണ്, അവിടെ ക്ലോപ്പാടാ. ഞാൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം ട്രൈ ചെയ്യടാ. പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം ട്രൈ ചെയ്യാത്ത. A golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course. So with the wider pairing, great chance. എടാ എന്റെ കാസ്മർ ഉണ്ട്, ബിഗ് ടൈം ഇറക്കണോ? വേറെ ആങ്കർമാൻ കാർഡ് ഉണ്ട്, ഏതിറക്കണം? പേര് ഇറക്കാണോടാ? പേരാണ് Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So a break. Alvarez. മായാവി ബ്രോ, ഇത് മാർക്ക് ഹൈറു മാർക്ക്. പിന്നെ കരോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് പ്രശ്നം. പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്ക് അറ്റാക്കിങ് കിട്ടില്ല, ഡിഫൻസ് ഓക്കെയാണ് ഇതിൽ. എനിക്ക് അറ്റാക്കിങ് മെയിനാണ്. അറ്റാക്കിങ് അത്യാവശ്യം കിട്ടും, നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ആണ് കിട്ടാത്തത്. അതൊക്കെ അറ്റാക്കിങ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡിഫൻസ് കുറച്ച് വീക്കാണ്. Thinks one through.
This is Messi. He's come in hard. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That is good pressure, just hounded him off it. Ambitious ball here. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Suarez really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. That's good play. Engages and forces him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. Back to the goalkeeper. Turan. അടിപൊളി മാറി നോക്കടാ എവിടെയാ Be disappointed with that. Robson. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And he was quick to react. Just 5 minutes left until the break. And it's Del Piero. And Del Piero! അടിപൊളിയാണ് മാനുവൽ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ അത് ടച്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ചില സമയത്ത് സ്വിച്ച് ആകാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് എന്റെ പൊന്നു പേല ഒന്ന് നോക്കി യൂസ് ആക്കടാ അതൊക്കെ എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം മായാവി ഗോഡ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ മായാവി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് മായാവി ചങ്ങായി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചങ്ങായി അടിപൊളി മാർക്കിങ്ങടാ അടിപൊളി മാർക്കിങ് Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Alvarez. Now it's Pele. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Now it's Villa. Now it's Hazard. He has found the way through. Hazard. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നാ എന്റെ സ്വിച്ച് മാറാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നാ ആ തുറാമ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത തുറാമിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് പോയത് കണ്ടോ തുറാമിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എയിം ആയത് കണ്ടോ ആ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സിഡോർ മറ്റേ ചങ്ങലയിലേക്ക് മാറേണ്ടതാണ് എനിക്കും ടോപ്പ് 100 ഡിവിഷൻ എൻസോ എൻസിപ്പ് എവിടെയാ By a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Defending was strong and firm. And that is as far as they're going to go. Oh, this looks sharp. Pele conjures time and space where few can. And he's searching through. I don't know. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, Alvarez on this side. That pass isn't the best. That has been slung wide. Vieira shows great strength. There's the shot. വീരേക്കാള് ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ പൊക്കി വീര അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ വീര വിചാരിക്കാത്ത സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്തേക്കണേ അതൊക്കെ ബേക്കാലെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കണേ And we've just seen an example. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams in equal standing. The outcome should all come down to finishing. That's a lovely, neat pass.
റെഡിയുള്ളേ Racing up to his adversary. This is a full ഇങ്ങട്ടാ matchup. And the എന്നാ shot! Goal! Borussia Dortmund! നാളെ And നാളെ the ചെറിയ game is പരിപാടി well ഉണ്ട്. and ഇല്ല truly ഒരു turned on its head. ചെറിയൊരു Yeah, ട്രിപ്പ്. that's really well played, Peter. It's very, Yeah, very just simple. cut The to ball the through kitty. to him was just beautifully measured. ഞായറാഴ്ച അല്ല Well, അത് this is what we've been waiting നാളെ for. മാത്രം ഇവിടെ Oh, that's really winded the opposition. You can see their manager That's what I mean. screaming on the touchline, telling his team to calm That's what I mean. down. നമ്മള് കുറച്ച് But ആൾക്കാർ they'll മാത്രം. need to do that pretty quickly. It's composure from here. സൗണ്ട് ഹാൻഡിൽ പേസ് ഒന്നും ഇല്ല, Nuno Mendes പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. looking to play him in. അറിയത്തില്ല, ഞാന് വേറെ വർക്കായിരുന്നു. And this is real chance. Really well taken. അതല്ല ഞാൻ വിളിക്കാം. And once more we are all square. ഞാൻ പോയി ഡിഷൻ കളിച്ചേടാ എന്തോ പോലെടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ, ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് സാധനം In to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. They forced the error and extracted the maximum ഞാൻ punishment. ടാക്കിൾ ചെയ്താടാ, പക്ഷെ ടാക്കിൾ ആണില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. Ready to മനസ്സിലായോ? pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. So all square and not for the first time. You've got to commend that, Peter. It's the Messi! Oh, the ball's run loose here. ടാക്കിൾ ആകണില്ല, Can get it. പിന്നെ ഇതായി. And that's aimed. Up he goes! Smashing delivery, just didn't do enough. Last with it. chance. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. പോയി. It is all over. നല്ല ഓപ്പട്ടോ. നാളെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. അത് ഞാൻ ഇത് നാളെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച്. But the crowd largely satisfied. Well, after all of that, Jim, what do you think? നല്ല ഓപ്പടാ. Neither side could ഇതും പറയാലോ, അമ്മ ഷോട്ട് അടിച്ചേക്കണം. perhaps one team might be happier, but ജോസഫ് ഒക്കെ ഇവിടെ പോയി. ഷൂട്ടിങ് 10, ഡ്രിബ്ലിംഗ് 7, ഡിസ്റ്റാക്ട് 11 ഓർമ്മ. കുറെ പേര് ലൈവ് ഇല്ല ഇന്ന്. കുറെ പേര് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇത് പെരുന്നാളായിട്ട് പെരുന്നാളുണ്ടാരും അധികം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ടൈം വന്നല്ലേ, ഒരു 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ വരണ്ടേടോ, വേറെ നേരത്തെ വരേണ്ടതായിരുന്നേ. ഞാൻ മതിയാ മതില്ലേ? ഞാൻ 455 കയറി. 455 ഇതില് ഡിവിഷനിലാണോ? അത് 455 ആടത്തിന് അങ്ങാണ്ട് വെച്ചോടാ. അപ്പൊ പിന്നെ പുഷാക്കട്ടാ എന്താ എൻസോ, പുഷാക്കട്ട 455 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഇതിലാണോ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നതിലാണോ? നോർമലി ഡിവിഷനല്ലല്ലോ. ഞാൻ കളിപ്പിച്ചോ നോക്കട്ടെ കളിപ്പിച്ചോ. കളിപ്പിച്ചു നോക്കട്ടെ കളിപ്പിച്ചോക്കട്ടെ. സ്റ്റാറ്റ്സ് ചെക്കാക്കാമോ അവന്റെ? ആക്കാം. ഇപ്പോളേ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. മോശമില്ല. ജസ്റ്റ്
കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് 900 കിട്ടല്ലേ. ഡിവിഷൻ 4793. 1900 സംതിങ് ആണോ? 1970 അങ്ങനാണോ എൻസോ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions ബോൾ കൺട്രോൾ കുറവാണല്ലേ? ബോൾ കൺട്രോൾ കുറവാണ്. പക്ഷെ നോക്കാം. ബോൾ കൺട്രോൾ അധികം ആക്കിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തോന്നല്ലോ ഇതിലെ. കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ആള്, കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ആള് വിചാരിക്കുമല്ല. ബഫൺ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? Hi everyone, the excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. മനസ്സിലായില്ലേ ഗൂഗിലെ മനസ്സിലായില്ലേ? ന്യൂ ബഫൺ കറക്കണോ? ന്യൂ ബഫണ് പഴയ ബഫണിനെ വേണ്ട. പഴയ ബഫണുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ബഫണത്ത് വേണ്ട. Aims beyond the defence. Raul plays it in. Jim, which player is best equipped for this game? ഇത് ഇവന്റാണോ? ആടെ ഇവന്റാടാ. മയാവി ഇവന്റാണ്. മയാവി കളിച്ചോ? അത് ഭയങ്കര ലാഗടാ ഈവന്റ്. ഭയങ്കര ലാഗ്. When it comes to moving it forward, he'll see a lot of the ball and sometimes that is Konami things. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Shot chance for a shot. That's Konami things. ന്യൂ ബഫൺ അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ അല്ല, അത് അറ്റാക്കിംഗ് ഗോൾ കീപ്പർ ആണ്. അടിപൊളി സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടേക്കണേ. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ജയിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Close to certain as can be. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead. ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ കസിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കറക്കടാ മായാവി. കസിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കറക്കി. ഫസ്റ്റ് ട്രയല് ബഫണ്, സെക്കൻഡ് ട്രയല് ടെക്കോ, പിന്നെ നല്ല വലിപ്പിച്ച് ലാസ്റ്റ് 30ാമത്തെ ട്രയല് 30 പ്ലെയർ ബാക്കി. അതില് പോയോളിയും കൂടി കിട്ടി. വേണ്ട അതായത് നോക്കട്ടെ കളി നോക്കണില്ല ഒരു മിനിറ്റ്. And it's Hakimi. Messi. Now it's Messi. Oh, that's a fine challenge. രണ്ട് ബഫൺ ഉണ്ട്, എന്നാ കറക്കണ്ട. ഈ ഉള്ളാളെന്ത് ഈ കറപ്പിക്കണേ? ഉള്ളാളെന്ന് കറക്കണ്ട. ന്യൂറൂമി പോരാ. ന്യൂറൂമി കുറച്ച് ഹെവി പോരായിട്ട് ഫീലാക്കണേ. കാരണം ബ്ലിസ്കുകളുണ്ട്, എല്ലാ ബ്ലിസ്കുകളും കയറില്ല. അധികം ബ്ലിസ്കുകളും അവിടെ വമ്പല്ലേ കടാ. അധികം ബ്ലിസ്കുകളും എന്താ പറയാ, പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പവർ ഇല്ല. അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഓൾഡ് റൂമിൽ ബെറ്റർ സത്യം. ഓൾഡ് റൂമിനെ പവർ കാണിച്ചിട്ട് കേൾക്കും. Some really good ball movement. എന്നെ ന്യൂമോള് ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ആരെ? ഏറ്റവും ആണോ? വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രപാട് പ്ലേയേഴ്സ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ എന്തായാലും വരാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. Nicely weighted ball. Couldn't squeeze it through. A probing pass. Steered out wide, but he won't reach that one. Raul. There will be 1 minute added time. Alvarez. He's got away. And this is Del Piero. And Del Piero! ഏതാ ഗോള് നോക്കാം. എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും കാടേക്ക് എന്തായാലും വരുവാടാ. അതില് വന്നാ മതിയായിരുന്നു. എന്തോ എടുക്കുവോ? What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. ഓൾറെഡി ഉള്ള കാടൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി കാണിച്ചുതരാം. Heading into the break, very happy with how it's gone so far. 8 മാത്രമില്ല. അനക്ക് ഫസ്റ്റ് 908 ആണ് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് 908 കിട്ടി.
ഫസ്റ്റ് 900 രൂപ കിട്ടി. എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആണ്. കൊറേ പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് 900 കിട്ടിയതാ. കൊറേ പ്ലേസ് വരാനൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി കുടിപ്പിച്ചുള്ളൂ. Here we go again. Played out wide. It's come through and he's had a quick look inside. And it's safely in the keeper's hands. Rummenigge. Borussia Dortmund do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Rafinha, Donadoni, and that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. ഞാൻ 8 എടുക്കുന്ന 100% എടുത്തു മുതലാവും മോനെ മുതലാവും. അതിനേക്കാളും എന്നറിയാം സെറ്റാന്ന പ്ലെയർ വേറെ ഇല്ലടാ. Yeah, some good movement and അതിനേക്കാൾ സെറ്റാന്ന പ്ലെയർ വേറെ ഇല്ല. targets here. മുതലാകാണ്ട് ഇക്കത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? He's only too happy to take that back. Looking to play him in. Borussia Dortmund do have options available on the bench if they want to go that way. മാൻ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നല്ലോ Here's മൂന്നാപ്പേ. Mbappe. Looking for options for movement. Caught offside that time. പോയിന്റ് ഫുള്ള് പോയാലും എടുക്കും. 8 വേണം. 8 വരും. ഈ ഫുട്ബോൾ മൈൻ ബെസ്റ്റ് CF 8. അന്റെയും ബെസ്റ്റ് CF ആടാ. അന്റെയും 12ാമത്തെ ബെസ്റ്റ് CF 8. നീ എന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് തിരിയോ? എനിക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചില്ല. Cute ball now. How can he reach it? Thuram. Casemiro. Vieira. Robson is always playing with one eye on the spectacular. And it's Vieira. Borussia Dortmund finding their passing. Oh, he's been caught on it here. നല്ല മാൻ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തോളടാ. അഹങ്കാരി മാർക്ക് കൊടുത്തോളാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഐക്കോണിക് 8 ഇപ്പൊ സ്കോറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റ് ഓൾറെഡി 8 അല്ലേ? അടാ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂമിന്റെ ഏത് കാർഡായാലും നീസടാ. Vieira. Now that is tiny, really tiny. He's shifting through the gears here. Rafinha did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Donadoni. Rummenigge. And they're quick to get it back. Goes for goal! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Oh, that miss could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. Rummenigge. He might be in here. Can he finish? രമി ഓൾഡ് കാർഡ് ഇപ്പോഴും സ്ഥിരാണ്. പക്ഷേ ഇതാ ഇപ്പൊ വന്ന ഗോൾ നോക്കി, ഇപ്പൊ വന്ന റണ്ണിങ് നോക്കി നിങ്ങള്. രമിന്റെ ഇപ്പൊ വന്ന റണ്ണിങ് കണ്ടു. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Robson. ഇക്ക ഞങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചൂസ് ആക്കി. അതിൽ 3 ആൾക്കാർ വന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഫ്രീ വരുമ്പോ ഇല്ലടാ അതൊന്നും വരത്തില്ല. അതൊക്കെ ഏത് പ്ലെയറാണ് ചൂസ് ആക്കി? 3 പ്ലെയർ ഏതാണ്? അതൊക്കെ അവര് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരക്കില്ലേ? അവന്മാർ നിർത്തി പോകും ബസ്സൊക്കെ. He's a sharp little ball here. Vieira. ഏതാ റണ്ണ് സീന്? അതായത് നൈസായിട്ട് റണ്ണ എടുക്കടാ. Borussia Dortmund just a thrill to witness here. Quick, slick. അടിപൊളി റൺ എടുത്തരും. അതാണ് ആളുടെ പ്രത്യേകത. ചെറുക്കേസിനോട് 2 വീക്ക് എപ്പിക്ക് സേഫ് ഫ്രീ കൊടുത്ത് അതും
അത്യാവശ്യം സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇതേ പെർഫോമൻസ് കിട്ടത്തില്ലടാ. ഈ സാറൊക്കെ ഉണ്ടോ എൻസോ? ജസ്റ്റ് ഈ സാധനം നോക്കിക്കള്. ഓൺലി 1500 കളി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1515 കളി, അതില് 2000 ഗോളുണ്ട്, 1052 അസിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പുറത്തുണ്ട്. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. വെൽക്കം. ഇത് ഹയർ മുബാറക്കടാ. ഹയർ മുബാറക്ക്. റഗണീസ് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഫെർമിൻ ലോപ്പസിനെ കിട്ടുക? അവിടെ 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ എത്തിയാൽ മതി. റഗണീസ് സാറെ 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ എത്തിയാൽ മതി. ഇതേത് ഇവന്റ് ബ്രോ? 8,000. എടാ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇവന്റ് എടാ, ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇല്ലേ, ആ ഇവന്റ്. ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇവന്റ്. കളിച്ചില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous മുതൽ ആൻസറിനെ മേരെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും. അവിടെ 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 1 ഫിനിഷ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത പറയാ ഈ ഡിവിഷൻ എൻഡ് ആകുന്ന ദിവസം കിട്ടൂടാ. ഈ ഡിവിഷൻ എൻഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഇത് വരുത്തില്ലേ, ആ അപ്ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already on the way. And here's Del Piero. Now it's Bale. Well, we expected better and so did he. Good ball, good take. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോടാ. പെരുന്നാളായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ പെട്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെടാ പോയിക്കോ. നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചോടാ. Can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And we have our very first corner. Climbs up big, and one more try. Well, now it's a race for the ball. And he's managed to get rid. And now they can spring out of defence. Shot could be on. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ച്. അതല്ല, ഇന്ന് പെരുന്നാളെ കൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് ആക്കി വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തങ്ങ് കഴിച്ച്. Lovely pass, but can he get there? Alvarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bale gets through and can he finish? Oh, it's Kamlu and Boyan! ഞാൻ ഗോള് കേറി ഭാഗ്യത്തിന് ചെക്കനെ മുന്നോട്ട് കയറ്റി. പൊട്ട സ്റ്റണ്ടിങ് അടിച്ചേക്കണേ. അവനാ സ്റ്റണ്ടിങ് അടിക്കാത്ത നോർമൽ ഷൂട്ട് അടിച്ച് ഗോള് കയറിയായിരുന്നു. Still, no lack of chances though. Well, it's certainly not a grab affair, Peter. It's had its moments. Aimed beyond the defence, but he was എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. Casemiro, Pele, കാരണം 1-on-1 സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. Vieira, and this is Del Piero. ഇല്ല, 1-on-1 സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം അത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കയറ്റി, അത് കാരണത്ത് മാത്രമാണ് എന്താ പറയാ അത് ഗോളാകുന്നത്. ഞാൻ മുന്നോട്ട് കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗോളായിരുന്നേ. Milan are looking to go forward now. And here's Alvarez. സംഭവമാണ് ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ നാലുകളാൽ പരിസ്ഥിതി. But they were certainly tested. Passes coming off in quick succession here.
Now that's well seen too. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That's really well manoeuvred. Oh, what has happened here? Oh, that's fabulous. Plenty to aim at here. Well, he got rid because he ഇവൻ was ഡിവിഷൻ under വണ്ണെത്താത്ത pressure. പ്ലെയറാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇറ്റ്. Nesta has quite the footballing brain. He's There will be almost 1 never minute at a outsmarted. time. Oh, he's been caught. There's the shot. Yes. And it's a goal. അതൊക്കെ ഗോള് കേറി. Potent അത് എത്ര സമയം ഉദ്ദേശിക്കണ അറിയാം അങ്ങനത്തെ സാധനം. And the referee brings the first half to a close. There's been no shortage of industry or അടിപൊളി intent pass thus ടാ. far. A little inspiration. അല്ല 7 ഷോട്ട് അടിച്ചേക്കാടാ, ഒന്നും മര്യാദക്ക് പോയില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചേക്കളെ, Reflections 7 on ഷോട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അടിച്ച്. Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Borussia Dortmund have played well here, and they have the തുറ, all-important ഇത് തുറന്നു lead. തുടങ്ങി. It's 1-0. And we are back underway. Well, it's been tight, Peter, but I'm Oh, expecting things to tikada. open up now, and we get some free-flowing football. And the shots! ഇവന് പൊട്ടനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കണോ? അതെന്ത് ഇവൻ സ്റ്റഡിങ് അടിക്കണേ? Place to deal with that. ഇവൻ അടിക്കുന്ന സ്റ്റഡിങ് ഒക്കെ നോക്കടാ. ഇവനിക്ക് വിന്ന് വേണ്ടേ? It's a mighty effort! Well, he should have done better, and he knows it. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. എല്ലാം മേത്തോട്ട് Built റിഫ്ലക്സ് as ഒക്കെ a ഉണ്ടാവും. single goal between the sides. ഓൻ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഒരാൾ കളിക്കണേ. Oh, nicely intercepted. അനക്കതാണ് തോന്നണേ. സ്മാർട്ട് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ ആടില്ല ആക്കല്. And this is Bale. Defending was There. strong and firm. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Tries to play it through. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Passes short and sharp. Oh, well played, well played. And this is Bale. And they're not going to make any further progress now. Well read, nice interception. Vieira conjures time and space where few can. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting എനിക്കിത് തോന്നിട്ടടോ, സത്യം പറയാലോ. ഒന്നാമത് എല്ലാ പാസും എന്താ പറയാ, ഇംപ്രഷൻ വരുന്ന നോക്കിയാ, റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്ന നോക്കിയാ, നീ കളിക്കണേ. Alvarez. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടതില്ലേ നീ? Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Alvarez. ഇവൻ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉള്ള പോലെ കളിക്കണേ. Junior. And that's the end of that. It all started well enough. It's a searching pass. And that's സ്മാർട്ട് ഇല്ലടാ, പക്ഷെ ഇത് സ്മാർട്ടിനെക്കാട്ടി വലിയ ഈ കളി കളിക്കണി ഇവരൊക്കെ. Robson. That's a little off target. And it's Bale. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Knocks it into space. Goes for a shot! Really well taken goal. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And that was as close to certain as can be. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. 2 up and very little. And that will be the final act. Borussia Dortmund are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief
can draw great satisfaction from it. Those of you making their way Del home on Piero, public voted transportation man of today, the match, please watch and the screen for deservedly train so. departure times from all local major stations. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Srihari Putte, welcome to my space, Srihari. Srihari, എവിടെയായിരുന്നു after long time? കുറെ കാലമല്ലേ കണ്ടിട്ട്? എക്സാം അയച്ചോ നൈറ്റ് ഫോൺ കിട്ടൂല ഇന്നാണ് വീട്ടിൽ വന്നേ എക്സാം കഴിഞ്ഞോ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside എക്സാം കഴിഞ്ഞോ കുറെ ഉണ്ടോ 31 എന്നിട്ട് എപ്പോ തുടങ്ങിയോ Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway here. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. That's just playing it safe and simple. Nice looking ball. Casemiro passing nice and neat. Howson kept aware and it is reclaimed easily. Pass is intercepted. Tries to pass it through and he welcomes it in. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. That pass has been well intercepted. Borussia Dortmund finding their passes. He could... Alvarez! Messi. And they've got a throw. ഈ ഫുട്ബോൾ $1 million ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാവും അടുത്തന്നെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും ഇതാകട്ടെ അധികം നല്ലത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ നല്ലതെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ ഫോൺ തരൂല അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാ And now they can clear their lines. Del Piero. Messi. Dink through. It's a pretty loose pass. Casemiro. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. The ball is loose and the chase is on. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Has a shot! Oh, he's really...
പെരുന്നാളൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറവാണല്ലോ അതിലെ ലൈവ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Absolutely no supply. ഇത് തീരെ കഴിയണില്ല, ഉറപ്പ് വരണം. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാ. Oh, well played, well sorted out. Robson. Vieira. Pass is short and sharp. He's a sharp and the shot! Alessandro Del Piero! ജാതി ബിൽഡപ്പ് നോക്കി നോക്കിയാ, ജാതി ബിൽഡപ്പ് നോക്കിയേ. ദേവന്റെ ബിൽഡപ്പ് കളിക്കേണ്ട കുറച്ച് പടിയാണ്. കാരണം ആ രണ്ടാളെ കോമ്പൻ ഈസ്താടാ ഹൗസിലെ. To separate these two teams, and from a player we should never really doubt. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good. കണ്ടോ കോമ്പോ വർക്കാലോ നോക്കിയേ. Again in a trice, and they are soaring. A momentary ആ കോമ്പോ വർക്കലുണ്ടല്ലേ. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still it was very well played. Great pressure to force the error. And the whistle goes for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Borussia Dortmund clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Borussia Dortmund ahead 2-0, and they are looking good. And we're already back up and running after half-time. Robson. Oh, that's well spotted. And it is clear to see. Clear. Happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Substitution in progress. And this is Del Piero. A probing pass. Check. Thuram. Casemiro, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Del Piero. Oh, well measured. And he's picked it up out wide. That'll be a corner. And we have our very first corner. They've played it short. And this is Del Piero. Oh, it's come loose. And it's Vieira. Now. And now a sudden chance to counter. Played into space. Nice bit of skill, and he's away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that's fabulous. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nicely weighted ball. Casemiro. Robson. Passing is crisp and sharp. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. And Del Piero! And yet Another goal another waste. Borussia Dortmund really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. It's their second corner of the game. And it's been taken short. It's a really well-measured ball. That's tidy. And
now they can spring out of defence. And this is Pele. Oh, nice touch. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And again, they run up against stubborn defending. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Little pass back. That's good pressure. It gave him no other choice. That's a cute ball. That's been cut out, well played. Turan, not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. That is good alertness. And the referee brings it to a close. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. Please turn your Del attention Piero to the screen picking up for the Man of the Match information award, provided by the and local no police. surprise there. Any reflections on what you've seen, Jim? Borussia Dortmund definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all.